হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সবার রিকোয়েস্টে অরিফাইম নিয়ে চলে এলো নেক্সট ইনফেকশন সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল ক্লাস। বুঝা গেল? চলো শুরু করা যাক। A nurse is preparing to use new cleaning chemical for the first time. Where should the nurse look for information on how to handle a potential blast to the eye? চলো অ্যান্সার করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, দ্য সেফটি ডাটা সেট। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট। Which of the following is the priority intervention for a client at highest risk for fall? কি করবে? সি, কিপ দ্য বেড ইন দ্য লোয়েস্ট পজিশন উইথ whiles locked. বুঝতে পারলে? A nurse is caring for a client with generalized edema to prevent skin breakdown and infection. What is the best intervention? Best intervention বলেছে, এটা হচ্ছে নাকি বি, অ্যাপ্লাই আ ময়শ্চারাইজিং লোশন অ্যান্ড টার্ন দ্য ক্লায়েন্ট এভরি 2 hours. বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট। Which organism is most common cause of catheter associated urinary tract infection? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি বি, ইকোলাই, যেটা বলি ইস্টেরিয়া কোলাই। নেক্সট, a nurse is see a small fire is a toaster in the bedroom. After rescuing anyone is danger and pulling the alarm. What is the correct way to use the fire extinguisher? আচ্ছা হচ্ছে কি বি, aim at the base of the fire and sweep from side to side. Next question. এটা একটু তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ভালো করে পড়ে নিও। চলো। A patient is on protective environment. What is the primary goal? Protective environment isolation রয়েছে, primary goal কি? To prevent the nurse or environment germ from reaching the patient. চলো next question. Which statement regarding physical restraint is correct? Answer is C. The nurse must assess calculation and skin integrity every 15 to 30 minutes. বুঝতে পারলে? What is the most common cause of needle stick injury among nurses? Recapping a needle with 2 hands. বুঝতে পারলে? দুই হাত দিয়ে যখন সে রিক্যাপ করতে তখন পিক হচ্ছে চান্স বেশি। A nurse is caring for a patient with suspected prion disease. What is unique about infection control prion? The answer is C. They are resistant to standard sterilization method. Which vital sign change often the earliest indicator of systematic infection in a older adult? Answer কি হচ্ছে বি, increase respiratory rate. এটা কেমনে বলি? When performing a sterile procedure, what is the status of the sterile project that touched by clean gloved hand? বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে অ্যান্সার, it is contaminated. A nurse is using a 1:10 bleach solution to clean surface. How long should the surface remain wet or ensure disinfecting? Answer কি হচ্ছে সি, generally 2 to 10 minutes. বুঝতে পারলে? চলো। What is the first priority when the chemical flush occurs to a nurse site? এটা হচ্ছে যে বি, flush the eye with water or saline for at least 15 minutes. Which of the following is an example of the exogenous infection? Endogenous, exogenous. B, a surgical site infection caused by the contaminated instrument. A nurse is caring for a client with localized herpes simplex. herpes simplex. Which precaution is sufficient? এই জন্য কি আছে সি, স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন। What is the proper way to transport a patient to contact precaution to the X-ray department? Answer is B, cover the infected area with a clean dressing and use the clean sheet on the wheelchair. So next question. Which of the following is vehicle of transmission? এর জন্য কি হচ্ছে বি, a contaminated water supply. A nurse is using lifting device to remove a patient. Why is this considered safety intervention? B হচ্ছে answer, it reduce the risk of musculoskeletal injury to the nurse. A patient is agitated and pulling at IV line. Which resistance intervention should be tried first? D, place a stocking net or
sleeves over the IV set to hide it from view. Which of the following increase patient risk for a latex allergy? এর জন্য কি হচ্ছে বি frequent surgical or procedure. What is the primary purpose of time out before surgery? সার্জারি के time out purpose কি? To ensure the correct patient, correct site and correct procedure. चलो next. A nurse is disposing of a used syringe. The sharp container is full. What should the do? Answer obtain a new sharp container and report full one for pickup. Next. Which body fluid is not considered a source of infection under the standard precaution unless it contains visible blood? Answer is C. Sweat. What is the incubation period of an infection? B. The time of entry of pathogen and appears of the first symptoms. A nurse is assessing a wound and noted thick yellow drainage. How should be documented? Document কি করবে C. Purulent drainage. Purulent drainage. Which type of mask is required for nurse carrying a patient with the flu? কি পড়ছে B হচ্ছে answer. Standard surgical mask. Next. When should a nurse perform the hygiene after touching a patient bed rails? The answer is B. Immediately after, even if no direct patient contact occurs. A client has a large abdominal wound. Which diet will be help prevent infection and promote healing? বুঝতে পারলে ঠিক হবে অ্যান্সার কি হচ্ছে বি হাই প্রোটিন অ্যান্ড হাই ভিটামিন সি ডায়েট নেক্সট হোয়াট ডাজ এস অফ পাস স্ট্যান্ড ফর এস হোয়েন ইউজিং দ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার বি হচ্ছে যে স্কুইজ দ্য লিভার আর নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং টু সাকশন আ পেশেন্ট হুইচ পিপি ইজ এসেন্সিয়াল সাকশন করার জন্য বি মানে ফেস শিল্ড অ্যান্ড মাস্ক হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ পোর্টাল এক্সিট of hepatitis B virus? That's B. Blood. Why is the one-handed scoop technique used? The answer is B. To recap or needle, its sharp containers is not immediately available. Which of the following is the sign located inflammation? B. Edema. A nurse is an unlabeled bottle of clean liquid in a patient room. What should the nurse do? Answer C. Discard it immediately according of facility policy. Next. What is the maximum life set of the resident can be used before a new physician order is required for adult? That's a 24 hours. Which patient is most likely to develop of HI? The answer is B. A patient with a indwelling urinary catheter. A nurse is educating a patient on the how to cope to prevent the spread of infection. What is the called? এটাকে কি বলে? B. Respiratory hygiene or cough equity. Next. Which of the following is an example of medical asepsis? Example B. Sterilization surgical tools. A nurse is airborne precaution. Where should the nurse remove the N95 respirator? Answer is D. Answer is B. In the hallway after closing the door. What is the procedure of the biohazard level? B. To clean warm the item many contain infectious material. Answer will be B. A nurse is using a walker to assist patient. Where should the nurse stand? Like slightly behind and to the side of the patient. Which of the following can lead to disuse syndrome? Answer will be immobility or restraint use. What is the way for prevention restraint infection nurses hands? Answer is B. Frequent through hand washing with soap and water. A patient has colonization on the nose and but no symptoms of infection. Do they need isolation? B. Yes, they can still transmit the bacteria to other. What is the reservoir? Is the chain infection of malaria? Reservoir কি আছে? A. The mosquito. A nurse is preparing enter the room for a patient with tablet precaution. Which PPE required? B. Surgical mask. What should a nurse do if they suspected a patient being mistreated? Mistreated হচ্ছে যেটা C হচ্ছে answer. Report the suspicious according to facility and state law. Which factor most increase the risk of fall in a hospital?
নাম আনসার হচ্ছে বি, হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস ফল। হোয়াট ইজ দ্য সেন্টিনেল ইভেন্ট? সেন্টিনেল ইভেন্ট কি? বি, and the unexpected occurrence, living death or serious injury. A nurse is using incentive spirometry with a patient. Why is the safety measures? B, it prevent atelectasis and pneumonia. Next, a nurse is carrying a client for a with Ebola virus disease. Which precaution level is required? Ebola virus এর জন্য নিবা airborne and contact with the enhanced fluid resistant PPE. Which of the following is the most effective method of destroying bacterial spore? C, steam under pressure autoclaving. A nurse is cleaning a wound and remove the swab from the catheter wound or to outwards. Why is that done? B, to remove microorganism from the cleanest area to least clean area. Next, what should the nurse do first when the patient being to have the tonic clonic seizure? কি করবে ফার্স্ট? সি, clean the area of hazard and protect the head. Next, a nurse is assigned a client with scabies. Which precaution is necessary? B, contact. Which is the following symptoms of latex allergy? What required immediately intervention? এই জন্য কি দেখতে? সি, wheezing and laryngeal edema. Next, a nurse is providing discharge technique about home safety. Which statement is the client indicates a need for the further teaching? C, I will keep my oxygen tank near the space heater to keep it warm. Next, what is the definition of colonization? What's the colonization definition? A, to present some microorganism without tissue or damage. A nurse is preparing IV. Which part of the IV set must be remain sterile? The answer কি হচ্ছে? C, the spike and the needle adapter. Next, which of the following safety incidents must be reported via an incident report? C, a patient's fall even if no injury occur. না কোনো ইনজুরি occur. এটা একটা পড়ে নিয়ে ছোট্ট একটু পড়ে নিও, ঠিক আছে? So next, a client with a positive acid fast bacillus sputum smear is admitted. What is the priority? Priority ki place the client on airborne precaution. Next, how should a nurse remove the heavy object to prevent back injury? কি করবে? B, push the object away from the body. What is the primary intention in wound healing? The primary intention, the wound edge are proximated with suture or staples. A nurse is caring for a patient with shingles. The lesions are crossed over. Which precaution is most appropriate? Shingles, ঠিক আছে? Answer কি? C, standard. Which of the following negative pressure room requirement? এটা নিচের কোনটার জন্য নেগেটিভ প্রেসার রুম? Air is extinguished to the outside through the AGPA filter. A nurse is preparing to giving a bath. Why is it important to check water temperature? Answer কি হচ্ছে? Answer হচ্ছে কি? To prevent thermal injury or burn. বুঝতে পারলে? এর জন্য which of the following increase risk of aspiration? কি হচ্ছে? B, supine position during the tube. What is evisceration? Eviscerationটা কি? B, protrusion of internal organ through the wound opening. What color is sharp container? এখানেও এটা অ্যান্সারটা ভুল দেওয়া আছে, তাই না? হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ শার্প কন্টেনার? বুঝতে পারলে তো? এখানে কালারটা ভুল দেওয়া আছে, অ্যান্সার ভুল দেওয়া আছে, রেড নয়, ঠিক আছে? শার্প কন্টেনার দেখবে হোয়াইট একটা থাকে, ঠিক আছে? আর নার্স ইজ ইউজিং আ ফায়ার এক্সটিংগুইশার. হোয়ার শুড দ্য নোজেল বি aimed? সি, অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য ফায়ার. হুইচ ক্লায়েন্ট শুড বি অ্যাসাইন্ড টু আ প্রাইভেট রুম? অ্যান্সার হচ্ছে বি, a client with a cough and night sweat. Next, এটা কি? এটা টিবিকে সাসপেক্ট করে. When using a gown or for isolation, when should be don't?
ডোন্ট নিড। কি হবে সি, বিফোর এন্টারিং দ্য রুম। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং টু আ নার্স শুড ডু ইফ দে find a patient on the floor? Answer is C, assess the patient of injury. Which of the following has physical defense against infection? That is B, intact skin and mucous membrane. A patient has Penrose drain. What is the purpose? Penrose drain এর জন্য কিসের purpose কি? B, to allow the fluid drain out of the wound by the gravity. Which of the following is an example of vector-borne transmission? That is B, getting Lyme disease from a stick. A nurse is documenting a patient risk for fall. Which tool is commonly used? এর জন্য কি ইউজ করবে? Morse fall scale, বুঝতে না? Morse fall scale. What does bacteriostatic means? তার মানে কি? B, prevent the growth of bacteria. When should a nurse wear eye protection? C, when there is the risk for spray or flash of body fluid. A patient has a suspected VRE infection. What the type of precaution? Question গুলো দিকে answer করো. Contact precaution. চলো next. What is the priority of the patient is restraint? Answer is B, checking the restraint every 15 minutes for safety and circulation. Which of the following is a portal entry for the pathogen? That is B, a surgical wound. What is the window period of some infection? Window period কি আছে? B, the time between infection and when a test can detect it. ঠিক আছে, ওটাকেই বলে যেদিন থেকে ইনফেকশন হলো সেই দিন থেকে যতদিন না টেস্ট করে এটা ডিটেক্ট করা যাচ্ছে ততদিন বলব যে উইন্ডো পিরিয়ড। A nurse is using a chemical, it's get on the skin. What is the first action? B, rinse the area and with water. Which of the following is a systematic infection sign? Evaluate body temperature. ঠিক আছে, চলো next. Which of the following is true about hand sanitizer? এজন্য true কি আছে? B, it should be used until hand are dry. What is the best way to prevent pressure ulcer? এর জন্য কি? frequent positioning and skin check. A nurse is disposing a chemotherapy waste. What does it go? দেখি হচ্ছে C, specialized YOLO trace chemobin. ঠিক আছে। Which patient is the at highest risk for sepsis? এর মধ্যে কোন patient highest risk for sepsis? B, 80 years old with untreated UTI. What is the secondary infection? Secondary infection টা কি? An infection that's occurred during the after treatment of the another infection. এই হচ্ছে answer. Which of the following is the safety feature or hospital bed? এটা কি আছে? A, wheels locks. হুইলটাকে লক করে দেবে। A nurse is using surgical asepsis for procedure. A nurse sneeze over the sterile field. What should the do nurse? এ কি করবে? B, discard the all fields and start over. আর পুনরায় শুরু করবে। What is the purpose of standard precaution? Standard precaution purpose is to protect the nurse from the bloodborne pathogen in all patient. Next, which of the following is the safety risk for the confused patient? এ হচ্ছে যে wandering. ঠিক আছে, চলো নেক্সট কোশ্চেন। What is the debridement? Debridement কি? B, removing the dead and infected tissue from the wound. এটাকে বলে debridement. The nurse is caring for a patient with lice. What precaution is used? এর জন্য কি হবে? A, contact. Which of the following is safety rules of oxygen use? Safety rules কি আছে? C, use cotton blankets and no smoking signs. Next, what is the chain of infection? এটা হচ্ছে যে B, a model used to understand the infection process. Our nurse has a small cut on their hand. What should they do before providing patient care? Patient care করার আগে কি দিবে? B, wash it and cover it with a waterproof bandage and wear gloves. লাস্ট কোশ্চেন, যারা রেগুলার বেসিসে আমাদের ভিডিওগুলো দেখছো তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট হবে, যারা এই চ্যানেলে নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও, যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অফ সেফটি অ্যান্ড ইনফেকশন কন্ট্রোল? এটা হচ্ছে বি, দ্য নলেজ অ্যান্ড বিহেভিয়ার অফ দ্য হেলথ কেয়ার স্টাফ। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।